السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا مع sorry, I will start in English, Arabic first نعم. and then we'll continue. احنا هنا مع اخونا كودي. كنت نزلت انا بوست على الفيسبوك بتكلم عنه، فحبيت ان احنا نسمع منه بقى ازاي دخل الاسلام وازاي الرحلة كانت عاملة. فالسلام عليكم brother كودي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So how are you doing today? Alhamdulillah, everything's going pretty good. Thanks, and you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So I don't know if you can explain your journey to Islam and let us know how this inspiration happened to you and exactly what happened. Bismillah. So basically how I first came across this religion is my mother gave me a book on the different religions of the world, and so I decided to look through the ones that and try find the one that made the most sense to me. And so I came across religions like Hinduism, Christianity, Judaism, Buddhism. But why did your sorry to cut you off, but why did your mother buy you a book about religions? Is because from a young age, for some reason at least, I don't quite know the reason. For some reason I eventually came to realize that that eventually we are all going to die at one point. So I wanted to find out what the truth was before that happened to me. So death was the main reason, or the first reason that made you think about religion at whole. Okay, so let me explain that in Arabic. So أنا سألته إيه رحلة يعني إزاي بدأ رحلة الإسلام بتاعته وكده. فقال لي إن كان والدته اشترت له كتاب عن الأديان المختلفة. فقلت له طب هي والدته ليه اشترت له الكتاب ده؟ فقال أنا وأنا صغير حسيت إن الإنسان لازم هيموت في لحظة من اللحظات. فالسبب كان اللي هو فكرة الموت نفسها. Do you remember what was your age at that time when you start thinking about different religions and the death? And I think this was around the age of 10. You were 10. No. So grade 4. Yeah, around grade 4 or grade 5. Okay. Okay. And then continue on, please. And so I kept looking through this book, but the book that I was given did not provide a lot of detail as to what the people in each religion believed. So yeah, maybe it's just taking a picture of every religion. And okay. And so I decided to also go on the internet to see what the people of other religions believed. So I did that, and plus there was also a friend of mine who was Muslim who gave me they didn't really give me a whole lot of da'wah. So eventually, towards the beginning of junior high, I was still looking, and there was a friend who gave me some da'wah, and eventually towards grade 8 and grade 9 I had to I felt the need for some reason to temporarily stop my searching for the truth so I can focus on school. Okay. Can I explain what you just said? Yeah. Okay. So المهم فبيقول إن وبعد ما خد الكتاب ده وبدأ يقرأ في الكتاب ده اللي هو جابت له والدته، ففي أديان مختلفة في الكتاب ده، الهندوسية والمسيحية والإسلام وغيرها من الأديان. فحتى كان في ولد مسلم معاه في المدرسة، هو بيقول الكلام ده في المرحلة الإعدادية، يعني بدأ في المرحلة الإعدادية. فكان في ولد معاه مسلم في المدرسة، فسأله شوية يعني سبحان الله، يعني دي من الحاجات اللي المفروض نعلم ولادنا عنها، يعني ان الولد ده زميله اللي في المدرسة ما عرفش يوصل له الفكرة كويسة عن الإسلام.
او ما عرفش يعني يديله دعوة كويسة. لما وصل لثالثة اعدادي تقريبا وقف بحثه عن الدين. And then after the grade 9 and you stopped searching. When did it start again? I started looking again over the summer between grade 9 and grade 10. Okay. As a result of this thing that I mentioned before called the party program. The purpose of this party program was to teach the shabab about the dangers of excessive alcohol excessive alcohol consumption and drug taking. Yeah. And so as a result of this, I started to begin searching again, because this party program thing once again reminded me of death. So because we went down into the morgue in the hospital, so that once again brought up the reminder of death. So the morgue is where they put the dead bodies in refrigerators. Okay. Okay, let me explain this. فهو بيقول ان في المرحله الصيف اللي بين المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه كان في بروجرام بياخدوا فيه الطلبه الصغيرين بتوع المدارس ويوروهم ايه الاثار اللي ممكن تحصل من شرب الخمر الكتير، من شرب المخدرات. فبيقول انه بدأ برضو يحس تاني بموضوع ان الانسان هيموت في يوم من الايام وكده، وان هما في يوم من الايام اخدوهم في البروجرام ده يعني على ثلاجة الموتى في المستشفى. فكان بالنسبة له ده حاجة يعني لمست قلبه يعني، وبدأ يدور على الدين مرة تاني. So after that program, what happened to your search? I eventually started going on the internet to find out more about the different religions of the world, and I actually asked the friend who was giving me da'wah, I asked them some questions about Islam, because eventually towards the beginning of grade 10, I knew that Islam was the truth, but I was a little hesitant to become a Muslim because of my family, because I was worried about what they would think. And you had that feeling because of the internet search and because of Okay. But yeah, because I was a little worried about becoming a Muslim, like I said, because I was worried about what my family would think. And before this, I told my mother that I was considering becoming a Muslim, and well, at the time she did not take too kindly to that idea. So I was a little more hesitant maybe than I should have been. But eventually, later on in grade 9, I decided that there's no. You mean grade 10? Yeah, in grade 10, I decided that there's no point in being hesitant, and that I should just become a Muslim, and so that's what I did. فهو بيقول ان هو بعد في تقريبا الصف الاول الثانوي عمل ابحاث كتيره على الانترنت عن الاسلام وعن الدين، ووصل في النهايه ان هو خلاص عاوز يدخل الاسلام، ولكن كان خايف من اهله ان هو يعني ما يتقبلوش الموضوع، لان اهله يعني في امه هي تقريبا مسيحيه، يعني مش مسيحيه قوي، وابوه ما بيؤمنش باي حاجه. So I just said that your family, you have your mother's side, she's somewhat Christian. Well, I don't know what she considers herself now, but I think at the time she did consider herself to be a Christian. Yeah, and your father was he was an atheist. So أبوه كان اللي هو ما بيؤمنش بأي إله. فسبحان الله لما تلاقي يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،
يعني لما تلاقي عيلة زي دي الأب لا يؤمن بإله، وتلاقي الأم يعني شوية مسيحية وشوية لا تؤمن برضه بإله، ويطلع منهم ما شاء الله يعني شاب مسلم. فسبحان الله يعني من الآيات الله عز وجل يعني. Okay, so in grade 11, tell me about that that your classmate who made some da'wah to you. Like, I'm sorry, pardon, what was your question? So to tell me about your, you told me there was a Lebanese lady at yeah, there was a sister who gave me da'wah. Yeah, and alhamdulillah, she answered a lot of my questions concerning the deen. ما شاء الله. alhamdulillah. And فهو كان في عنده واحدة لبنانية، وكان قال لي الموضوع ده يعني، كان عنده واحدة لبنانية أخت لبنانية يعني في الفصل مع زميلته. فما شاء الله عملت مجهود إن هي تديله بعض أمور الدعوة عن الدين، وجاوبت على أسئلته و يعني كانت صريحة معاه في الإجابة على الأسئلة وكده. فسبحان الله لما تفكر في الأخت دي دلوقتي، يعني مثلا كودي ما شاء الله عليه، هنشوف دلوقتي بعد شوية يعني بيقرأ قرآن وبيحفظ لوحده وكده. فشوف الحسنات اللي بتيجي من كودي للأخت دي، يعني أمور الدعوة سبحان الله يعني الواحد ما يستهينش بيها. So what happened after that? After you tell me about when you took the shahada. I actually took the shahada while I was actually at the high school. Oh yeah, mashallah. At the school. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. So an imam or someone came and helped you out, or you just, because you know there's no special ceremony for taking the shahada and whatnot, but did anyone was there? Yeah, alhamdulillah. I think the only person who was there at the time was the sister who gave me da'wah. ما شاء الله. So you made the shahada in front of her. نعم. ما شاء الله. فهو أخذ الشهادة أو نطق الشهادتين ما شاء الله. كان في المدرسة، كان في الثانوي. Do you remember what grade? 11 or 10? No, 10. 10. فكان في أول ثانوي، في الصف الأول الثانوي، في اللي هو الصف العاشر يعني. وأخذ الشهادة، والأخت دي اللي لقنته الشهادة ما شاء الله عليها يعني. And then after that, what happened? Well, how did your family take that news? Well, I decided to hide the fact that I was Muslim for at least a year because like I said, I was a little worried about what my mother would think, but alhamdulillah, eventually I had the courage to tell my mother, but alhamdulillah, that was not until grade 11, so but alhamdulillah, I still alhamdulillah, I still had some questions about the deen. Alhamdulillah, I got them answered, so alhamdulillah. ما شاء الله. فكودي بيقول ان هو كان لما اخذ الشهادة ونطق الشهادتين خاف ان هو يقول لابوه وامه طبعا عن خاصة امه، يعني يقول لهم ان هو اصبح مسلم وكده. فقعد تقريبا سنة مخبي عليهم ان هو مسلم. فسبحان الله يعني تحس ان اللي هو بدايات الاسلام، يعني كانك مثلا بتسمع قصة عن واحد كان ايام الجاهلية وعايش وسط قريش، وبعدين اسلم وخايف من اهله. فسبحان الله يعني. Now you're telling me that mashallah you try to go to every Jum'ah. You try to be at Tarawih in Ramadan. No. And you fast the whole day, or you fast until Asr or stuff like that? Alhamdulillah, I fast the whole day. The whole day, mashallah. So until 10 o'clock. No. Mashallah, mashallah. So and you told me before that you can read Quran, right? No. Can you show me please how you read Quran? No, can you read Quran from your phone? Did you want me to read from my phone, or yeah, please. You just read from memory? Yeah, from your phone. Okay, inshallah, I will pull it up right now. Bismillahirrahmanirrahim. Okay,
Inshallah, I'm just going to go to a surah that I have memorized. بسم الله. فهو يقرأ شوية من القرآن، هو حافظ قرآن، هو بس بيعرف يقرأ عربي ما شاء الله، بيعرف يقرأ قرآن. فهنشوف ازاي بيقرأ القرآن سبحان الله، عشان كل واحد بس ما يكونش عنده عذر. Well, I'm just quickly trying to remind it. But that's fine. Take your time. Get it to find a surah. Maybe any surah if you want. Inshallah, like inshallah, do you want me to just recite it from memory? No, it's okay. Inshallah, just because it might take me a while to find a surah that I've memorized in here. سبحان الله، شوف الوقت اللي بياخده عشان يطلع صورة عشان يقراها يعني. Okay, alhamdulillah, I found the surah. Okay, go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حسبك يا أخي، جزاك الله خير، أحسنت، جزاك الله خير. هو ما شاء الله عليه يعني، حتى مخارج الحروف ما شاء الله عليها يعني جميلة، والقراءة ما شاء الله يعني. may Allah help you out with the memorizing of the whole Quran. Right now you're trying to memorize the whole Quran ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، هو بيحاول دلوقتي الأيام دي إن هو يحفظ القرآن كله كامل ما شاء الله، وربنا يعينه ويحفظه. والنهاردة يوم 26 رمضان، ليلة 27، ويوم الجمعة كمان. فنسأل الله له أن يحفظه وأن يعينه وأن يحفظ عليه دينه وأهله ويرزقه الذرية الصالحة إن شاء الله، وأن يصلح له أهله أمه وأبوه يعني. إن هم، هو بيقول إن هو بيحاول إن هو يعني يتكلم عن الإسلام معاهم وكده، فإن شاء الله ربنا يهديهم له. So any message you wanna give our brothers and sisters? Inshallah, I think one message that I want to give to our brothers and sisters, especially to the converts, is like, don't be, or to the people who are considering becoming a Muslim, is do not hesitate, because you never know when you will meet Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, do what you can in terms of seeking for the truth, but inshallah, if you know what the truth is, then do not hesitate in accepting it. ما شاء الله. هو سألته لو في أي رسالة أخيرة يقدمها، فأنا عاوز أبعت رسالة للناس اللي هي بتفكر إن هي تبقى مسلمة، أو الناس اللي هم يعني أسلموا جديد، إن هم ما يخافوش من إن هم لو حاسين إن هو ده الحق، إن هو يدخلوا في الحق، ما يخافوش، ما يعملوش زي ما هو عمل يعني. هو كان خايف في الأول وتردد، فيقول إن الإنسان ما يعرفش عمره وإمتى ينتهي.
فإن أنت لو عرفت إن هو الحق فادخل فيه على طول إن شاء الله يعني. Brother Cody, I would like to thank you very much. جزاك الله خير. أحسن الله إليك يا أخي. May Allah protect your deen and protect your heart. Ameen. And today you have given us strong words that has gone through our hearts, and no one after seeing this video will I don't think he will be, you know, hesitant about this Islam, about this religion, ما شاء الله. And إن شاء الله أنا يعني ما فيش كلمات، يعني ما فيش كلمات الواحد محضرها واحنا بس قعدنا كده مع بعض، او يعني سبحان الله يعني نموذج للشاب المسلم اللي هو تخطى صعوبات كثيرة ما شاء الله عليه. يعني هو اخونا كودي بيمشي بعصاية عشان يعرف يهتدي الطريق. هو ما بيشوفش الا زي ما انتوا شفتوا كده، بيشوف من قريب قوي، يعني من قريب قوي، ما بيشوفش من بعيد، ما بيشوفش حاجة قدامه. فسبحان الله يعني يعتبر يعني عنده إعاقة شوية، ولكن رغم كده حاطط المصحف في تليفونه وبيطلعه وبيقرأ بيحفظ. بيفكر ان هو ينزل مصر عشان يتعلم اللغة العربية ويتعلم القرآن ويتعلم الدين اكتر. فسبحان الله نموذج من علو الهمة غريب سبحان الله. يعني الله يحفظه والله يعينه والله يحفظ عليه علو همته، ولا تنسوه في دعاء الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.